So it's a very simple one. Means now there is no point in again developing the program together. You were asked to develop. Most of you might have done. There are other ways also. This is the shortest way. This is the shortest way of doing it. One will say that I can further shorten it by putting the instruction skip, putting the label skip here and removing this instruction. It also can be done. But that would be making things somewhat complex, so I avoided that. So what the first instruction will do means I presume that carry will not come. The addition of two 16-bit numbers is to be done. The result will be a 17-bit number. The destination provided is at 805455 and 56. The third byte, that is the highest byte, would be either 00 or 01. Because even if it's 17-bit number, we have to make provision for complete byte. So that will be either 00 or 01. I presume that carry will not come. So I write MVI 00 STA 8056. Right? Okay. Then I start actual addition. LHLD 8050. Now what that will do? It will bring the value at 8050 to L and 51 to H. So the first 16-bit number in the memory stored from, to be very precise, listen very carefully, it will bring the first 16-bit number in the memory stored from 8050. Why I use from instead of at? Each word you try to understand. The instruction LHLD will bring the first 16-bit operand stored in the memory from the address 8050. Why from? Because from 8050 and from 8051. Or to be more precise, the instruction LHLD 8050 will bring the contents stored at the memory location 8050 to L and at next location, that is 8051 to H. So the first operand is brought to HL pair. And what the exchange instruction will do? Then you should question why you are exchanging. Why are you sure what is there in D? Why you are exchanging? Why you are exchanging? Because there is no move register pair instruction. There is, listen very carefully, I understood it. There is no instruction like move from one register pair to other register pair directly. I can do it by multiple times, but not in a single instant. लक्षात आलं का? म्हणजे मला आता काय करायचं आहे, तर हे एलडीएन पण करता येतं, पण डॅड करता एचएल वापरायचं आहे. म्हणजे मला काय पाहिजे आहे, एक ऑपरँड एचएल मध्ये घ्यायचा आहे, दुसरा ऑपरँड दुसऱ्या कुठल्या तरी रजिस्टर पेअर मध्ये घ्यायचा आहे आणि डॅड करायचं आहे. बरोबर आहे? काय कळते का? डॅड इन्स्ट्रक्शन काय करते? डॅड instruction performs the addition of HL pair and one register pair which may include HL also and stores the result in HL pair. आपल्याला काय करायचं आहे? मेमरी मध्ये 8050 आणि 51 ला एक 16 बिटची व्हॅल्यू आहे, 8052 आणि 52 ला दुसरी 16 बिटची व्हॅल्यू आहे. त्या दोन्ही नंबर्स ऍड करायचे
आणि रिझल्ट 80505556 ला स्टोअर करायचा आहे. त्याच्याकरता काय काय करायला पाहिजे? पहिले जी 16 बिटची ऑपरंड आहे तो एका रजिस्टर पेअर मध्ये आणला पाहिजे, दुसरा आहे तो एचएल मध्ये आणला पाहिजे, किंवा कसं एक एचएल मध्ये आणला पाहिजे, एक दुसऱ्या रजिस्टर पेअर मध्ये आणला पाहिजे आणि त्या रजिस्टरने एक्झिक्यूट केली पाहिजे. आणि एचएल जो आहे तो 54 आणि 55 ला स्टोअर केला पाहिजे आणि कॅरी काय आहे ते बघून 56 ला 0 किंवा 1 स्टोअर केलं पाहिजे. Am I correct? स्लो स्पीड इंग्लिश में सांगतो. Since the operands are in the memory, I have to bring one 16-bit operand at 50 and 51 into one of the register pairs. The next operand 52 and 53 means these two operands are there. Of them, one must be in HL, one must be in other register pair. I have to execute that register pair instruction. The HL should be then stored to 8054 and obviously 54 and 55. And at 56 I should store either 00 or 01 depending upon the carry coming at that instruction, right? So my priority is, first of all, I have presumed carry will not come and stored 00 already. Now I have to perform actual addition. So I should prepare to execute that instruction. Prior to that, one 16-bit operand must be in HL, other 16-bit operand must be in other register pair. Now there are, by using LDA you can do that, but fortunately we are given one instruction which will load the 16-bit value directly. But the problem is that that instruction is there only with HL pair. म्हणजे 8 बिट ला आपण काय करत होतो? LDA 8000 किंवा LDA 8050 move B, A, LDA 8051 आणि add B. तेच करायचं आपल्याला. LDA 8050. पण इथं जसं move B, A करत होतो तसं इथं एक काय करायला पाहिजे मला? move D, H, move E, L दोनदा करायला लागेल. कारण move from one register pair to other register pair अशी instruction available नाही आहे. पण एक जागा होती, ती जागा वापरून त्यांनी काय केलेलं आहे? एक्सचेंज एक अशी इन्स्ट्रक्शन दिलेली आहे की मूव नाही आहे, मूव मध्ये सोर्स बदलत नाही, पण एक्सचेंज मध्ये दोन्ही एक्सचेंज होतात. त्यामुळे एक्सचेंज मध्ये काय होणार? आता मी जस्ट जे एक्सचेंज मध्ये घेतलं ते डी जाणार आणि डी जे होते एक्सचेंज मध्ये घेणार. मला ते नको आहे. मला डी मध्ये काय होतं याच्याशी मला कर्तव्य का नाहीये, कारण डी मी आधी वापरलंच नाहीये. पण मी पुन्हा याची लोड करणार आहे. त्यामुळं महत्वाची गोष्ट एखाद म्हणजे हा फंडामेंटल सिक्वेन्स लॉजिक आहे. माझं जे टास्क आहे तेच नेमकं करून देणारी इन्स्ट्रक्शन असेल दॅट इज ओके. पण आता काय आहे? आता जी इन्स्ट्रक्शन आहे ती काय करते? मला काय करायचंय? एच मध्ये आहे ते डी ला गेलं पाहिजे, एल मध्ये आहे ते ई ला गेलं पाहिजे. मूळ मध्ये जातं पण एकदम मला पटकन करायचंय. मग माझ्याकडं म्हणजे माझं जे टास्क आहे तेच नेमकं करून देणं इन्स्ट्रक्शन पाहिजे. पण आता माझ्याकडे काय आहे? एक दुसरी इन्स्ट्रक्शन आहे की जी काय करते? मला जे पाहिजे ते करते पण तेवढंच करत नाही, तर त्यासोबत अजून काहीतरी करते. So when I want to decide whether can I use that instruction, what should the test? We must ensure that means my task is less and what instruction does is more. So the instruction does something which I don't intend to. मग चालेल का हे असंच? Means if it is a logical programming theme, if some instruction is doing something which I want but doing also some other thing, then whether I can use that instruction or not is to be decided on what factors? प्रश्न लक्षात आला? मला जे हवं आहे ते करणारी पण त्याहून अधिक काहीतरी करणारी एक इन्स्ट्रक्शन आहे, ती मी वापरायची का वापरायची नाही याच्याकरता एक पुढचा क्वेश्चन आहे. व्हॉट इज द क्वेश्चन?
The instruction which is doing something additional than what I want, whether that additional thing being done is either redundant or whether it is harmful to me. If it is harmful to me, I will not do that. And if it is harmless to me, it is okay. So मला काय पाहिजे आहे? I have taken one operand in HL. मला तो D न्यायचा आहे आणि दुसरा HL मध्ये घ्यायचा आहे पुन्हा. म्हणजे मी दुसऱ्यांदा LHD 8052 करणारच आहे. मग इथं एक्सचेंजच्या ऐवजी मी काय केलं असतं? आता एक्सचेंज नसतीच तर मी काय केलं असतं? move E, L, move E, H. हे दोन एकाच इन्स्ट्रक्शन न होतात एक्सचेंजला. पण त्याच बरोबर काय होतंय? डी जे होते एच मध्ये येते. मग हे मला अडचणीचं आहे का? लक्षात का? सोपा अडचण आहे का? का नाही? कारण पुन्हा मी एच मध्ये म्हणजे पुन्हा मी एनी हाऊ ते जरी नको आहे मला ते एच मध्ये आलं तरी ते मला हार्मफुल का नाही? मी पुन्हा एलिजिबिलिटी करणारच आहे. लक्षात का? म्हणजे ह्याच्या मागचं हे काही रॉकेट सायन्स नाही आहे पण थीम महत्वाची आहे. समथिंग विच इज अवेलेबल इज डुईंग some additional thing than what you want, whether that additional thing is harmful to you or the impact of that additional thing gets nullified immediately. Is it right? So instead of using two instructions move E, L and move D, H, I can use instruction exchange even if it is doing something which is not required, that is bringing D to HL. That additional unwanted thing is not causing any harm to me because anyway I want to load, I am loading new value in HL. Is it right? So what I will do? This will bring 80, 50 and 51 contents in HL. Those will go to D. Again 80, 52 and 80, 53 contents of these two locations will come to HL. So at this point what I have done, HL contains one operand, D contains other operand, right? Then DAD D, then DAD D, then SHL D, right? So as regards to 2 bytes, it is over. Now the only question is whether carry is generated or not. If carry is not generated, jump on no carry, my purpose is over. But if carry is generated, then my assumption that carry will not come has gone wrong. So I have to correct that assumption by storing 0, 1. Is it clear? So this is 16-bit addition by using DAD instruction. 16-bit addition by using DAD instruction. Right? Now we have to go for multiplication program also, but since programming requires some kind of what we can say facet of your intellect to think, just to give some rest to that, we go for the machine cycle sequence of remaining instructions. See now what? See that. बाकी पुन्हा म्हणणे सिक्वेन्स होत नाही. आता असं आहे की आता आपल्याला म्हणजे आता एका तुम्ही सिक्वेन्स म्हणजे आता कसं होतं, तुम्हाला आता खूप लांब जायचं तर सिक्वेन्स जाता येतं. एका ग्राउंडवर गेलाय तुम्ही, ग्राउंडवर भरपूर गोष्टी आहेत आणि त्या सगळ्या गोष्टी जवळच्या टप्प्यातल्या आहेत आणि सगळ्या गोष्टी तुम्हाला माहित असलेल्या आहेत, तिथं सिक्वेन्सची गरज नसते. लक्षात का? तुम्ही कुठल्या तरी प्रदर्शनाला भेट द्यायला गेला, त्या प्रदर्शनाला भेट द्यायला गेल्यानंतर सगळ्या गोष्टी अशा अगदी जवळजवळ अशा टप्प्यातल्या परिसरात आहेत. तर मग पहिली इथे भेट द्यायची, नंतर इकडे द्यायची, नंतर इकडे द्यायची. किंवा तुम्ही जेवण करायला बसलाय, ताटात सगळ्या गोष्टी आहेत, मात्र नाही नेमकं पहिला आहे मग ते ताटात गोष्टीचा फ्लॉप जसं आहे तसं मग हेच खायचं, मग हे खायचं, मग हे खायचं, मग हे खायचं असं नाही. तुमच्या हाताच्या आत्ता जिथून खाल्लेलं आहे इथं गेल्यानंतर दुसऱ्यांदा तुमचा हात हा कुठल्याही ठिकाणी
त्याच वेळात जाऊ शकतो. हे कसं उदाहरण झालं, रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी. आणि त्याला जर का वेळ असेल तर सिक्वेन्शियल ऍक्सेस मेमरी. आता आपण रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी सारख्या स्टेटला आहोत, म्हणजे सगळ्या इन्स्ट्रक्शन आपल्याला कळलेल्या आहेत. त्या सगळ्या इन्स्ट्रक्शन कळल्यानंतर काही इन्स्ट्रक्शन घ्यायच्या वापरून प्रोग्राम करायचा, काही इन्स्ट्रक्शन कशा मशीन सायकल होतात हे चेक करायचं. तर आता आपण मशीन सायकल सिक्वेन्स चेक करूया. म्हणजे मी विचारणार तो तुम्ही सांगितला पाहिजे. So now all of you should write the complete machine cycle sequence for these 4 instructions. हे 4 पण नको, ते मी ड्रॉप करूया आपण. तर लगेच गरजेने सुद्धा लिहिली. LXI H5000, LVI M33, INR M. मेमरी क्या असणार 0000 LXI opcode 21 0001 50 0002 sorry 0002 50 0003 MVI opcode at 36 0004 33 0005 INR job code 34. Now LXI H5000. So what will happen now? अगदी सोपं आहे, अवघड असायची काहीच गरज नाही. पहिल्यांदा 00 सगळ्यात पहिला काय टाइप address data. पहिला opcode fetch. Who gives address? Program counter. Address किती 0000 21 कुठं LXI is how many byte instruction? 3 byte instruction. So next two would be instruction read, right? So as the instruction read, who should be the address? Program counter. Program counter giving 0001. Program counter getting incremented
00 will come. Instruction read. Program counter giving 000250. At the end of when microprocessor has read the instruction LXIH, that is when 21 opcode is read, at that time microprocessor has come to conclusion that this is a 3-byte instruction, and obviously it will need 2 more machine cycles to read the complete instruction. Also, the instruction it's an immediate addressing mode instruction, means it wants that the next 2 bytes in the memory are provided for to be put into L and H. Alright? Load HL pair immediately with. So next machine cycle instruction read 0001. What is 00? 00 should go to L. 50 should go to H. The purpose of instruction is completed by these in the 2 machine cycle itself. No more machine cycle is needed. बरोबर? 3 बाइटचे इंस्ट्रक्शन. पहिल्या बाइट मध्ये ऑपकोड पेज, दुसऱ्या बाइट मध्ये LXIH डेटा 16. दुसऱ्या मशीन सायकल मध्ये लोअर बाय डेटा L मध्ये गेला, तिसऱ्या मशीन सायकल मध्ये हायर बाय डेटा H मध्ये गेला. इंस्ट्रक्शन ओव्हर. So when first instruction over, what should happen? Next instruction should begin. So opcode page. काय येईल? Program counter giving 0003 36 going to IR. आता इथनं पुढे यायला पाहिजे तुम्ही. यात काय अडचण आहे? किती बाईटचे इन्स्ट्रक्शन आहे? MVIM. MVI म्हणले की 2 बाईट, काही का असेना. सो नेक्स्ट इज इन्स्ट्रक्शन रीड. ऑपकोड पेज म्हणतो. इन्स्ट्रक्शन रीड. प्रोग्राम काउंटर गिविंग 0004. किती आहे तिथं? 33. Where 33 should go? Think for a while and come up with the answer. 33 डेटा लाईन्स वर 33 आहे. आता इथे 21 आलं, बरोबर? 21 कुठे गेलं? IR मध्ये. IR कुठे आहे? आतमध्ये का बाहेर आहे? आतमध्ये. 00 आलं, कुठे गेलं? L. 50H हे IR. आता 33 कुठे गेलं पाहिजे? 33. आता हे कळलं. आणखी पुढची इन्स्ट्रक्शन आहे. त्या 2 इन्स्ट्रक्शन कळल्यानंतर आपण बऱ्यापैकी आपल्याला कळलं असं वाटेल. Listen very carefully and think first and then give the answer. MVIM. Listen now. मी स्लो आधी इंग्लिश मध्ये सांगतो, मग स्लो स्पीड मग मराठीत सांगतो, मग स्लो स्पीड मी सांगतो. आता कळलं पाहिजे. MVIM data 8 is a 2-byte instruction where the memory location whose address is given in HL pair is to be initialized with the data which has been given in the instruction itself. MVIM data 8 ही 2 बाइटची इंस्ट्रक्शन आहे की ज्यामध्ये HL पेअर मध्ये ऍड्रेस आहे, त्या ऍड्रेसचं मेमरी लोकेशन मध्ये इन्स्ट्रक्शन मध्ये दिलेला डेटा स्टोअर करायचा आहे. MVIM is a 2-byte instruction wherein the memory location whose address is present in HL pair should be initialized with the contents which are appearing in the instruction in the second byte. MVIM 33. HL किती आहे? 5000. HL 5000 असताना MVIM 33 म्हणजे काय? 5000 लोकेशनला 33 स्टोअर करायचं आहे. When it reads the first byte of MVIM,
when it reads first byte of MVIM, then it comes to know that it is a 2-byte instruction. Then what is the second byte for? The second byte is the data which is to be put in another memory location whose address is in HL pair. So, since it is 2-byte instruction, microprocessor has undergone the second machine cycle, which is non-opcode read or instruction read, wherein program counter is acting as an address, the data is available, which is 33, which is to be put into external memory at address 5000. म्हणजे आता 33 कुठे आहे? इन्स्ट्रक्शनचा पार्ट आहे. म्हणजे 0004 या ऍड्रेसला 33 आहे, ते कुठे टाकायचं आहे? 5000 ला. त्यामुळं जसं तुम्ही इथं इट इज नॉट पॉसिबल. 33 म्हणजे 21 IR मध्ये हे मी रीड सायकलला डेटा रीड करतोय, तो डेटा मी माझ्या आतमध्ये तो टाकू शकतो. तो डेटा मी इथून जे मी रीड करतोय ते माझ्या आत कुठे ठेवू शकतो. इथून जे मी रीड करतोय ते इकडे टाकू शकत नाही लगेच. सो M can't be there like this. So during a read cycle you should provide some internal, some M हे virtualized register आहे, instruction set purpose करता, but not actually inside. So for every read cycle, microprocessor is providing address, memory is providing data. That data must go to some internal 8-bit register. And right cycle la one register gives address, one register gives data, which is put by the microprocessor. So this 33 can't go in M. It must go somewhere inside. काय हा 33 का आलेला आहे? आता 33 का आहे? ती व्हॅल्यू मला कुठे लिहायची आहे? 5000 ला. ती मी कधी लिहिणार? नंतर, आता नाही, नंतर. Where it should go? It should go to Z register. म्हणजे आता MVIM चे 2 मशीन सायकल झाल्यानंतर इन्स्ट्रक्शन पूर्ण वाचून झाली. इन्स्ट्रक्शन वाचून पूर्ण झाली, ती एक्झिक्यूट झालेली नाही. इन्स्ट्रक्शन काय आहे? मला 5000 या मेमरी ऍड्रेसला, म्हणजे आता इन्स्ट्रक्शन वाचली. इन्स्ट्रक्शन ही MVIM म्हणजे मला 5000 ला काय, म्हणजे मला 5000 ला काय लिहायचंय, म्हणजे मला HL मध्ये जे काही आहे तो ऍड्रेस म्हणून वापरायचा आहे. आणि तिथं काय लिहायचंय? 33. ते जे 33 मी मगाशी वाचलं तर ते मी कुठे स्टोअर करून ठेवलंय? Z मध्ये. सो at the end of second machine cycle, microprocessor has read the instruction completely. It has exactly understood what I am supposed to do. म्हणजे तुम्हाला शिकत असताना, शिकल्यानंतर इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा प्रॉब्लेम सांगितल्यानंतर मला अडचण काय ते प्रत्येकाला येईल असं नाही, पण पहिला काय कळलं पाहिजे, मला आता नेमकं काय करायचंय ते एकदा कळलं तर मी काय करीन, मला जर नसेल मी करीन, मला जर नसेल तू कोणामध्ये करून घेईन. पण त्याच्याकरता मला काय करायला पाहिजे, मला नेमकं काय करायचंय ते कळणं महत्वाचं आहे. तर at the end of the second machine cycle of MVIM instruction, microprocessor has completely understood what it is supposed to do. तर काय करायचंय, it is now supposed to execute what cycle? Right cycle, for which HL is to be used as address and Z will be giving the data. 33 म्हणता येत नाही. Z is to be used for to give data. So it's a right cycle. So I write it in different color. Right cycle for which HL will give 5000, Z will give
it right? Okay, so MVIM instruction is 2 byte instruction and it requires how many machine cycles for execution? 2 plus 1, right? 2 plus 1. Okay, so when that is over, what next? Again I write it here because this is simple, so this I forgot. So next, upward fetch. So fetch, and if you are able to give answer to this, then you have become substantial experts. Program counter giving किती? 4 आता 5. 0 0 0 5. काय आहे तिथं? 34. What, where did you go? ते सोपं आहे. इथं F म्हणलं की इथं आहे. इथं F म्हणलं की इथं PC प्लस आणि इथं आहे. सो INRM किती बाईटची इन्स्ट्रक्शन आहे? 1 बाईट. INRM 1 byte. Tell operand is part of the instruction. INRM. So 34 has gone to instruction register. So here microprocessor has completely understood the instruction. What that instruction requires? Increment data present in memory location whose address is with me in HL register. मग कसं होणार आता? What next cycle is? How write? Directly writing. Listen very carefully. INRM. INRB होतं, काय करत होतो मी? INRB. B आतमध्ये होता माझ्या. त्यामुळं जो आहे तो एक न वाढून तिथले म्हणजे INRB हे आतल्या आत आपोआप एक्झिक्यूट होतं. म्हणजे जेव्हा INRB होतं, जर ते INRB असेल तर मी काय करतो, इथं सम ऑफ कोड गोज टू IR लिहितो इथं आणि कंसात लिहितो B इक्वल टू, इज इट राईट? INRB असतं तर ऑफ कोड गोज टू IR and B is internally incremented. B equal B, त्याला वेगळं सायकल लागत नाही का? ते ऑपरंड जे इन्क्रिमेंट असते आतमध्ये आहे. आता ऑपरंड कुठे आहे? बाहेर आहे. मग बाहेर ऑपरंड आहे ते मेमरीत आहे. मेमरीला इन्क्रिमेंट नावाची कंट्रोल सिग्नल नाही. इन्क्रिमेंट काही कंट्रोल सिग्नल नाही. मेमरी काय करता येते? रीड ऑर राईट. मग मेमरीतलं लोकेशन जे ऑपरंड मला इन्क्रिमेंट करायचं आहे ते मेमरीत असेल तर इन्क्रिमेंटिंग मी आतमध्येच करू शकतो. म्हणजे मला काय करायला पाहिजे? दॅट इज टू बी ब्रॉट इनसाइड, इन्क्रिमेंटेड अँड रिटर्न बॅक. मग नेक्स्ट काय येईल? कसला रीड? इन्स्ट्रक्शन रीड असला रीड? अदर रीड. तो आर म्हणूया आपण त्याला पाहिजे किंवा नुसता आर नको. हे सगळे आरच आहे. फेच हे आरच आहे, इन्स्ट्रक्शन रीड हे आरच आहे आणि अदर रीड हे आरच आहे. त्यामुळं अदर रीड, अदर रीड म्हणजे इन्स्ट्रक्शन एफ ला आणि इन्स्ट्रक्शन रीडला ऍड्रेस कोण देतो? प्रोग्राम काउंटर. आणि अदर रीडला somebody else. मग who will give address? HL gives address. तो किती आहे? 5000. तिथं किती आहे? तिथं 33 असू शकेल का? मी तुम्हाला सांगितलं काय ते लिहून घ्या आणि वही बघायला आलो तर असेल का? ते असू शकेल. तुम्ही लिहिलं असेल तर असू शकेल. तसं मेमरीमध्ये 5000 आहे. 5000 ला रीडेड मेमरी असेल तर ते असेल. समजा रॉम लोकेशन आहे, 5000 रॉमचं लोकेशन, इफ्रॉमचं लोकेशन आहे, तरी देखील मी मगाशी इन्स्ट्रक्शन होती MVIM एक्झिक्यूट करू शकतो. म्हणजे मी बोलतोच आहे ना, तुम्ही ऐकताय का नाही तुमच्यावर आहे. तसं MVIM इन्स्ट्रक्शन मध्ये जर मगाशी याच्यामध्ये HL 5000 दिलं, डेटावर 33 दिलं, राईट बार पिन ऍक्टिव्हेट केली पण पिनच नाही राईट बार. लक्षात आलं ना? सो इट इज म्हणजे सगळ्या गोष्टी नॉर्मली आहेत असं प्रिझ्युम केलं तर नीट होतं.
So we expect that 5000 is in read write memory. म्हणून तिथं 33 असणार. मग 33 लिहिलं तर ते तिथं असणार 33. So that 33 will come on data lines. ते कुठे गेलं पाहिजे? That should go to Z. हे Z मध्ये गेलं पाहिजे. आणि काय झालं पाहिजे? And now it can happen internally. Z equal to Z plus 1. ते internal आहे. नंतर next is right cycle. Right cycle for which HL gives address, that is 5000, and Z gives it is 34. Z gives 34. Is it right? Is it okay? I think it's very clear now. So INRM is a special instruction. It requires 2 extra cycles for execution. 1 byte instruction, 3 machine cycles. 1 byte instruction, 3 machine cycles. Now, 2 more instructions were there. We shall go through them, and I am sure that everything will be over with this. Here is 0000 LHLD 7000 of 0000 का upload 2A 0001 00 0002 70 000 Of course, I'm not sure for both. I'm not sure. Now you are right. Expected. कमी जागी देतो. So what will happen now? LHLD किती बाईट इंस्ट्रक्शन आहे? 3 बाईट. पहिला काय करायचं? ओळीन 3 बाईट लिहायचे. Type address data. Type of code fetch. Program counter giving address 0000 2A going to IR. Instruction read, program counter incremented, program counter incremented, giving 0001, 0002, 0070. What next? H 00L 00 goes to L and 00 goes to H. मी मगाशी काय सांगितलं, एक जेव्हा 85 पीक मध्ये होता 40 वर्षापूर्वी किती म्हणजे त्या आता सांगून पण तुम्ही तेच करता, तेव्हा काय करायचं बघा. म्हणजे 40 वर्षापूर्वी हा गोंधळ बरीच विद्यार्थी करायचे. आज आपण 2022 मध्ये आहोत.
the instruction is load H and L directly from. This is an instruction where the addressing mode for destination is registered with HL pair and for the source is direct. That is, the location from where the data is to be brought in is provided in the instruction itself. म्हणजे 7000 ला या मेमरी लोकेशनला जे काही आहे ते L मध्ये आलं पाहिजे आणि 7001 ला जे काही आहे ते H मध्ये आलं पाहिजे. ही LDA इंस्ट्रक्शन काय होती? LDA ऍड्रेस 16 म्हणजे तिथं जे आहे ते A मध्ये आलं पाहिजे. पण ही HL पेअर आहे म्हणून एका ठिकाणचं नाही. LHLD ऍड्रेस 16 म्हणजे इन्स्ट्रक्शन मध्ये दिलेल्या ऍड्रेसला मेमरी मध्ये जे आहे ते L मध्ये आलं पाहिजे आणि त्याच्या नेक्स्ट ऍड्रेसला जे आहे ते H मध्ये आलं पाहिजे. हे आता कसं होईल? आता इन्स्ट्रक्शन वाचताना LHLD 5000 म्हणजे 2A आलं IR ला गेलं. आता मायक्रोसॉफ्ट कळलंय की अजून 2 बाईट मी वाचणार आहे. नेक्स्ट 2 मशीन सायकल मध्ये मला 2 बाईट्स मिळणार आहेत. तर ती काय आहे? जिथून मला डेटा वाचायचा आहे त्याचा ऍड्रेस आहे. म्हणजे 00 is the lower byte of the address from where I have to bring data to L. पण 00 कुठे स्टोअर केला पाहिजे? 0 पुन्हा सांगतो, पुन्हा काही L म्हणले 00 in the second machine cycle microprocessor is reading the memory location 0001 that is still in the instruction where it is getting 00 which happens to be the lower byte of the 16-bit address from where the data is to be brought and put into L. म्हणजे 00 हा मला जिथून मेमरी रीड करायची आहे त्या ऍड्रेसचा लोअर बाईट आहे. मला हे मेमरी रीडिंग नंतर करायचं आहे. तो 00 आता उपलब्ध आहे. जी गोष्ट मला नंतर लागणार आहे त्यावेळी उपलब्ध नसणार आहे ती आता उपलब्ध आहे ती मी काय करतो? टेम्परेचर स्टोअर करतो. सो 00 should go to Z and 7 should go to W. At the end of first 3 machine cycles, microprocessor has completely read the instruction LHLD 7000. म्हणजे आता त्याला नेमकं काय करायचं ते कळलेलं आहे. तर WZ रजिस्टर मध्ये जे आहे तो ऍड्रेस वापरायचा आणि मेमरी रीड करायची आणि तिथला डेटा हा L मध्ये टाकायचा. WZ 1 ने वाढवायचा, पुन्हा मेमरी रीड करायची आणि तिथला डेटा H मध्ये टाकायचा. म्हणजे मला अजून किती सायकल लागणार आहेत? 2. त्या ऑपरँड रीड किंवा अदर रीड, ऑपरँड नाही का जमली, other read. So other read for which who should give address? WZ give address. What is that? 7000. 7000 ला किती आहे? 33. Where this should go? L.